Welcome back from that beautiful song. As I told you that, as like before, likely I told you that in case of anything to do with stress, in case you want someone to cut your stress, in case you are looking for anything to do with empowerment, you don't know what to do with your life, you are a youth out there, you don't know, totally you are confused, you are a lost sheep, what I can advise you is go and visit our offices or our counselor's office. They are located in Machindi opposite Magic Studio. I guess all of you, at least most of you know there. Or if you go actually there and probably you get to the stage, but by Kukoti. You just have to ask for the Magic Studios babiranga back to Sawo Botelevu opposite Wujoksanga offices zaba kansala bafe babirenga te bakuyamba bakola ebintu bingi bakansolinga at the same time they empower the Africans. When I say they empower the Africans, that involves a lot. It involves like helping you with your own life, to have a purpose with your own life, like creating something for your own self. Kwegamba, they tell you what to do in case you are lost, because abantu abamu tugenda ku ssomero naye nga tete tumanyi kiki kituufu kye tulina kubeera nga tumaze okusoma, oba kiki kubanga nze oyinza okuba nga wali okyali mwana muto osoma ogamba nze njagala kubeera lawyer naye nga in actual sense tokisobola. So when you go and reach up to them, they can advise you on what you are based in, then so that you don't waste time in another part whereby you would have used that time to develop yourself. Rashte munskiriza nembera ngate nyaneriza Councillor Godfrey Ntali. Thank you very much, Alena. Yes, that is our counselor for you who is joining me for the very, very first time. He's here Monday, Wednesday, and Fridays. So in case you would want, or you enjoy what we talk about, you enjoy the discussions that we do for you, just get in touch with him on his numbers, over berangate or interacting nange ku number yafe eya WhatsApp eya bulijjo. Ne studio line etera okubeera nga eri open for those who would love to say anything ng'olina kye wandyagadde okubeera nga oyogera. Omwami kasooka yabeere nga abuuza ku balabi baffe. Good morning, everyone. I'm happy to be here. My name is Godfrey Ntali, the councillor and also the director of Empower Africa, which is found in Machindi. Thank you for following us and looking forward to a good program. Thank you very much. The last time we met here, we were discussing about something to do with the last time we met, because try to get a cool love. Yes. We talked about love and money for quite a while. Yeah. I think that one of the hitting moments that we had was about women loving weddings more than preparing for being married. So that is what we are going to continue with, because yes. last time, as we were finishing our topic for love and money, then we happened to hit a statement yes. That is actually very important in our lives, because people don't differentiate yes. between marriage yes. and wedding or introduction. Yes. People think the minute you're introduced, then you have the ability or you are capable of staying into that marriage. Yes. So I would want you to at least enlighten someone yes. about those two things. Yes. It is very important for us to know that a wedding and an introduction, both are actually, in my understanding, they are both weddings. The other one is a traditional one and the other one is adopted. It's a Western culture. Okay. The purpose of a wedding is actually to make a public announcement of your relationship, is to bring your family and friends yeah. to be a witness of what you're going to start, the commitment you're going to start, that you're going to enter into a covenant relationship, and you need people to bear witness of the fact, so that someone does not come claiming your wife or husband and
to basically even seek for support from the community, Okay. to support you as a new family. So that's the reason why we have weddings. The challenge I think that we have is most times I think that we prepare so much for a wedding, and because we enjoy parties, people enjoy celebrations, you know, and they decide to, and there is a tendency to be more fancy on the wedding, more fancy on the introduction, and these days you see people giving a lot of very expensive gifts on an introduction. People give cars, they give expensive furniture and such things, and it almost wants to lose its real meaning. It becomes a bit of showbiz, and then you wonder if 1 year, 2 years down the road the relationship fails, you wonder what was that all about. So I think that it is important for us to know that as much as we want a fancy wedding, if you're the lady especially and you're demanding for a fancy wedding, you're happy to bring these expensive things, balancing okugamba naye neetegese okubeera nga ngenda kubeera n'omuntu ono, and kitwala ki okubeera nga oli prepared okubeera in a relationship for a long time, because relationship takes a lot of work. You have to work on yourself, and you have to support the other your partner, to be able to grow. I was thinking about how one of the things that motivate or can sustain relationships, we as people, we have 5 major love languages where we communicate what we feel, and we communicate our love with another person. And those are the things that you need to work on to be able to have a successful relationship. One of them, some people, if you want to excite them, they love affirmation. Affirmation is abantu abagala okubawaana. Wabeera smart nga tingale mubwali n'omugamba you smart today. Kigera ekyo kimuleetera love tank ye. Imagine love has a tank ey'amafuta g'emmotoka. Love tank ye ekola ki? Erinnya. Ekitegeera naye bw'obe ate abantu be batyo obeera nga omudiscouraginga, ate love tank ye ekola ki? Bw'ojja ng'omalamu amaanyi omuga naye gwe nze wantama okola bw'oti obeera bw'oti, ate love tank ye ekola ki? Kati oyo owa affirmation yetaga need ye. Challenge eriwo mu mukwano nti bw'oba ng'oyagalana n'omuntu aba alina ekyetaago, naawe oba olina ekyetaago. Most times, in my view, I would say, if you tell someone that I love you, in the real sense, what you're trying to say is that when I look at you, I see something, I see that you can give me what I want. Okay. You see, imagine I was trying to date you, and I tell you I love you. Most times it's like I've observed, and I think that you can give me what I want. So what is that you want? Most times people say, I love you, but actually they are saying, I need you. They are mistaking the word I love you. They're not mistaking it. That's how we know it. It is not by mistake necessarily, but actually, yes, in the other way around, you can say it's a mistake, because it's not admitting exactly what you want. But then I think, why I would say that at times it's mistaken, because there is this person who would say, I love you, but in actual sense, it's not that they love you, they need you at that particular time. They need something from you. Yes, they need something. To give you something, and the best way they can convince you is to tell you that they love you, because they know that you also need that. Yes. But there is what I call the love language. You know, if your child says that I love you, mommy, after having after you've bought her or him an ice cream, it means that the child is appreciating you for ice cream. For ice cream. So it's actually saying, I appreciate you for buying me ice cream. But they might easily say the common word that I love you, or I love you that you've thought about me and you've bought me something that I love or something that I like. Yeah, I understand. So even in a relationship, that's how it is. When we go into a relationship, we go because we need something, because we cannot be on our own. So we want to relate with another person. But what pulls you, you know, they say the attraction. What causes that attraction comes from self-need.
it comes almost from selfishness, that you actually choose to love another person because you realize, I can trust this person. So a person who wants affirmation, for example, will go to a person who they believe that will not hurt them with words. They will want to get someone who can speak positively about them. There are normally people who have had issues with not thinking they are loved easily. So they want a lot of affirmation. Actually, lots of men are like that. You can easily make and break a man with words. If you come and you just you see the love tank, it goes down. And what happens is that when the love tank goes down, people look for alternatives. That's where alternatives come in. There's another one which is common for some women, acts of service. Nga oliwo omuyambako emirimu egyawaka abeera musanyufu. Batera okubeera n'omuze ogw'okutumiriza. Mpereza kagundi, taata gundi, mpereza kano, mpereza kali, mpereza kano, send me this, send me that. Oh my God. That is acts of service. Oyo abeera ayagala okubeera ng'omuyambako. Kati ebiseera ebisinga obeera ekyewuunyisa, ekyetaago ky'oli tekibeera ekikyo. Kati oli ayinza okuba ng'ayagala omuyamba ku mirimu. Naye ng'ate gwe emirimu bwe bunafu bwo. Actually, wagenda okuwasanga owasa mukyala akukolera emirimu egyawaka. Kati bwakutuma. Anaye byonna kwegamba bizibu wadde. Naye ng'ate bwakutuma yotandika okukomplaina naye lwaki otumiriza nnyo. For omuntu bw'atyo mukutumiriza bw'okkiriza afiiringa loved. Alaba nti kati omwagala. Aba ayagala ku buli mulimu. Naye ng'ate si kibi bannange abasajja okubeera nti nomuyambako abakyala bamwe ewaka mu mirimu egimu. Probably if I'm mopping the house, then you say, no honey, let me help you with the dishes. It's not because mankutumiriza, but there is a way it makes me feel. All the time something happens, ngamba naye taata gonde bambi akola kino anyambako waneeno afaayo. So ffe tukiyita okufaayo. Naye ng'ate ensonga yaffe tukyaliko. What I think these days it's too much of weddings more than taking our marriages seriously. Now this is the question. So if you're out there and you would want to interact with me, this is the question now, because then tubade tugeza kokulaba some of the things that can sustain your marriage, or some of the things that can like strengthen your relationship, because okugenda mufumbo chetaganga you already have a strong relationship that can take you a while. Absolutely. Because marriage is something to do with commitment. So if you cannot have a relationship that you have built on love or based on certain things, then that means it's going to be hard for you to probably finish up with your marriage. So this is the question. Would you really sit down and have a successful marriage without that introduction? These days he's mentioned and he said it's about showbiz. That's why these days someone is going to come home akwanjule agulire mama emmotoka, agulire tata pichi, agulire omuko akagaali, agulire, so kwegamba everything would be so expensive. But the question is, ofumbayo, what is the after impact? Like what is the after results after this big introduction or the big wedding that you've called 1,000 people to come and be witnesses of this wedding? Then afterwards, no fumbayo emyezi ebiri no daiwa mama ono mugamba wakiri tuzayo buli kimu, wakiri tuzayo buli kimu, naye nze sidda wa musajja. Why is it like that? And the other thing is, these days tubanga abetundayo. You understand that probably I'm coming to you, so you have to pay me back. Yes, dowry is really very important. Nti omwami wange nefuna tukoze kintu kinene nnyo naye ngate ogenda kujja ewaka, probably mpite my family members, then otuweche otuwadde to appreciate those people for keeping me and having me or teaching me morals or kunkuza, because omuntu watukira okwagala okubeera naawe then aba asiimye o eneeyisaayo enkulayo na buli kimu.
Actually, amaka okubeerawo geetaaga support. Marriage yonna yeetaaga support. Era support ya family eba nkulu nnyo. Abazadde abakuzizza omuwala n'abazadde abakuzizza obulenzi beetaaga okubeerera wamu okunyweza amaka g'abaana baabwe. So bw'otakola mukolo, bw'otakola ceremony eyaba acknowledging kinafuya support yaabwe. Nti abantu babeera nga tebalina ngeri gye babeera involved nammwe kubanga muli ku lwammwe. Mwasalawo ku lwammwe muli almost independent. Obufumbo bwabwe muli isolated. Kati mufuna ebizibu mubifunanga mmwe. Kale basobola okujja kubanga bali related nammwe. Naye ekirungi ky'omukolo oba as that cultural practice okubeerawo nti kina engeri gye kinywezaamu amaka ne commitment gye muba mukoze nga family. Naye challenge nze ddooza gye nsinga okusanga oba gye nsinga okuwulira mu bantu kwe kubeera nga especially oba okola premarital counseling ng'abantu bategeka ogenda okulaba nga ebiseera ebyokuteeka omukolo gw'embaga watera okubeerawo tension y'amaanyi nnyo kubanga waliwo stress ya ssente n'obeerawo nga loss of perspective oli nga ademandinga kino ademandinga kiri. Tugenda sometimes tubeera nga tuli fascinated n'okubeera n'omukolo gw'embaga netwagala nga tulina entalo zetulwana mu bulamu bwaffe, twagala kukakasa gundi, twagala kulagako gundi, twagala okuva mu ssaako y'abantu abagamba nti oyo mwana bamujja bakuba kawundo kakubye dinisa, they call it. N'otandika okubeera nga yo, I've heard that all girls have a dream of a wedding. I don't know how practical that is here in Uganda, but you have a dream of being a princess or a dream of putting on the white dress for those who do the white dress. Yeah. It is easy for that fascination and that one day event to preoccupy you and be the most exciting thing you want to do. But then you fail to actually think that it's going to take you work to keep married. You're promising people that you will, but actually when mu bulungi ne mu bubi ojja kubeerawo kati ate obubi bwe butuuka n'otabeerawo. So I think it is important nti abantu twetegekera kintu kyetugenda okukola, and one of the ways is kumanyagana. Kumanya nti omuntu wano waŋŋamba nti anjagala ategeeza ki? Ategeeza nti aneebaza kufumba mmere nnungi, ategeeza nti ali attracted to me physically, and I'm excited about my physical appearance and everything else. And then what happens if I change? What happens if I cannot hold my skin anymore? You know, if I get older, or if she loves me about the gifts I give, for example, and I can afford to buy that and that and that, and if one day I can't, what happens? The challenge is single kubeera ennene nnyo mu kubeera nga you can be excited about a relationship, but if you don't prepare, especially marriage, if you don't prepare yourself before you get married with each other in the relationship, in the dating process and courtship, to last, you will not last. You will last as long as you plan to last. And these days, like, these days, just as I told you that people misuse the word I love you, probably these days someone can love you because of your nice skin, then someone finds you and it's like, oh my God, each time they will find you, they will be complimenting about the skin. I love your skin, I love your skin. So what comes out is after the several times you are appreciating my skin, then the next time you'll say, what, you know what, Precious, I love you. But I think you love my skin, you don't love me as a person. It is a physical attraction. Yes, it's a physical attraction, and you're misunderstanding it with the word I love you. Probably if I have my big ass and someone out there all the time, they'll be talking about it. Oh, then what will come out is you're going to you love me, but in actual sense you love my ass, you don't love me as a person. The other time we're talking about I was giving you an example, like probably when I get to meet someone and I think this man
can wash away all my naku, like all my problems I've had like in the past relationships. Maybe nyizo kuba nainako omusajja ne muzaalamu omwana naye ng'omusajja oyo yali mwavu nendaba ebizibu bingi. So when I happen to leave that relationship nenjivaamu laba bwe Katonda mwanzigulirawo nansanze omusajja omugagga. You understand? And in the conversation probably omusajja ansiima kati mu kunyumya omusajja ng'agamba bannaye nkwagadde nkusiimye naye nze obuzibu saagalira ddala mukyala yazaalako. You understand? And in my life mpulira nga saagala kuddamu nange kutunula ku musajja akola ki omusajja omwavu. So this is what happened. Sijja kwogera mwana wange. So probably tutegeka emikolo kuba omusajja olwo azze agamba njagala kukola ki njagala kuwa santaniko okubeera naawe naye nga nze ngenzeeyo sigenzeeyo tino olw'okuba omusajja ono mwagala naye ngenzeeyo olw'okuba nga ndowooza ennaku gye ndabye mu bwavu emala kakati wakiri kankaaba amaziga naye nga ndi muki mu goloofa. So mwana simwogedde ngamba olwo njogeddeko nembe njogeddeko nabo bagamba nkubuulireko totawaana kwogera ku mwana omwana ojja muleka ewa maama wo omwereze nga buli kimu ojja gamba mwana wa sister wo probably omukola ki omulabirira. So this is what akaana nkaleeta ne mu holiday jokera kaba kayiko kuyitawo mami okaba kaana ka muganda wo kitegeera. So all the time ojja kuba mami naye ng'omusajja yalowooza mwana wa muganda wo naye kaakati laba lumu olunaku lumu luba lugira weebate ng'ate ebintu tebivaayo ng'ebintu byabika naye olwo omusajja amanya naye agenda okumanya ng'olwedde akoze eki amaze okunnyanjula nkubye embaga ndi mu maka okitegeera. Kati olwo tumaze okulayira mu kkanisa tumaze okulayira mu kkanisa nti mu bulungi ne mu bubi olwo buba bubi kakati olwo bannange emikolo gye gisinga kubanga ate ekkanisa njagala gye kuba bagamba mulungi ne mu bubi kakati ate olwomunaddayo ne mu divorcinga mbu olw'okuba omukazi ate alina omwana ekyo tekikudivorcing sa si kyekyo because you need a strong reason for you to divorce. Yes, you need a strong reason to divorce. But I must tell you is that what you should remember is that the wedding is very easy to forget. You just remember how many parties have you been to? If they are not yours, but you know what it means when it's your wedding. You can never forget it. You can remember some things about your wedding, but to keep a relationship going, it takes more than just the memory. It takes more than just the words you said. Because most times this is what we do. Just like we have talked about love. That's why I'm bringing in the love thing. The reason I'm bringing it in is you've just talked about someone loving you for how you look. You know, it is easy for someone to think that your beauty is enough, is all they need. But actually they need more than that from you. True. You see? So even in the case of a marriage, it is more than just a wedding. It's more than just the event that will happen, that people will come, your family will be excited, you'll be smart, you have the nice dresses. It is going to take more than that for you to be able to sustain a relationship. Until your counselor, because me, what I think is, if you're already married, then probably omusajja omanyi kibeeranga obanga mbe ng'olwedde ekintu okirimu. So if something bad happens, yes, kigenda kunyiza, but it being that I am around, nyinza okuba mbadde nkwata bulungi, it is only the kid that is the problem. So if the kid, nga singa nakikugamba at the beginning, then probably this relationship wouldn't have continued. So if you sit down, you're like, okay, it's just about the kid, but Precious has been so nice to me, she has done everything, probably she has done what other women have not done for me. So it's just about this, and you are around. You know, when you are next to this person, tomuliwala, you'll always find means of like okwetonda, asking for forgiveness from him. Then bwakoma onomutekekera akatunda akalungi, bwakoma onomukolera ebintu ebyenjawulo. Yes, nomukolera byayagala. Naye nkubulire, it takes wotyo okulaga omusajja nti olina omwana kitegeeza nti tomwesiga kimala. Kati nyankubulire, love ne trust bitambulira wamu. Balinga balongo bano abazaalibwa wamu abali identical nga tusobola baawula nga bali attached. Ekira nga mwawula ku munne afa. Omuntu gy'asemba okukwagala, gy'asemba okwesiga.
kati bw'osalawo n'ota sharing about omwana gw'olina mu bulamu bwo olina gaapu gy'olese mu secret gy'olese kubanga owulira nti bw'ogyogerera bwoti okyayiddwa kitegeeza nti toweesiga gw'oyagalana naye nti akwagala ekimala anti labayo ebintu by'ennaku zino biri nti bwe bakusangidde okimanyi nti no these days omuntu akulaba 1 month n'akwanjula so tetufeewa budde nnyo bumala naye as you stay together probably your relationship eyongera okula by'obadde tomanyi ku munno n'obimanya bwe mubeera trust neyeeyongera so oyinza okuba okiwa kiplaninga ng'ogamba emikolo kagisooke giggwe bwenna akamala nja kuba ntegedde omwami ono gwe ndi naye kaakati yaani bwe naamugamba ekintu kino kinaamuyisa kitya kati ng'ondoonya engeri yonna yonna gy'ogenda okimugamba naye ng'ojja kukimugamba naye ng'ate watya okukimugamba ku ntandikwa reason being wali ennaku gy'olabye ogirabye oyina ebizibu byo you need a real man with everything omanyi wali olooseeko ekintu katonda n'akikutuusaako kati kaŋŋambe obulamu bwo bwonna bwonna wali oloota okulinnya ku nnyonyi ogendeko e Bulaaya ndabayo omukisa bwe gujja okitegeera ate nga waliwo akantu kamwe kati akayinza okulemesa simanyanga okwogera okoze eki otuuseeyo njagala tukyuse scenario eno tugikyuse bwe tuti ng'olina ekyama ky'otayogera kubanga okooya embeera embi naye ate bw'ojja eno kubanga economies rise and fall by the way tukola ebintu bingi ku Empower Africa tusomesa ne economics ate olwo omusajja bw'akyuka n'afuuka embeera ye n'ekyuka for some reason n'akola wrong business decision n'afuuka nga oligwa relationship gyewavaamu kyo kituufu nti kisoboka naye at least oyinza okubeera ng'ogenzeeyo kale kibeera nga kati kampe example ti obeera ofunyeeko kayawulo ng'ogamba kale ziweddewo wendi you understand naye bwe najjira probably omusajja yampa kyenkola kyenali njagala oyinza okuba gwe mwennyini mu busente obwo obutini nawe ofunyewo bw'osavinga nga you can start up from there and help tolabangako abakyala abafumbirwa abasajja omusajja n'atuuka sente ne zimugwako because of the wrong decisions they make in businesses but then the woman rises up naye nga yamufuna talina kyalina naye sente ze entono z'abaera nga muwanga ye yasobola okwebuildingira up something so the woman can sustain a home in that small money so it is very possible we shouldn't be that so negative okitegeera we don't want to be negative but I think that it is important okumanya ki sustaining a relationship bino ebintu byetwogerako biri a bit outside okitegeera biri influencing a marriage naye ng'okimanyi nakyo nti no omusajja oba omukyala kati nga eno bye twogerako nti no ennaku zino okwanjula kw'amaanyi nnyo omanyi abakyala twagala otwanjula kangambe bwekyo naye tetwagala bufumbo you understand you probably think okunyanjula nyambale that garments then I post on social media then everyone goes crazy oh my god Precious was smart but then tebagina kubeerayo mu bufumbo bwaffe naye ekintu kino kiyinza okukyusa in one way or the other omusajja alese ebintu byewaka omusajja akwanjudde mu kitiibwa you understand so bw'ogenda eri buli w'obeeraawo n'olowooza noga naye ebintu omusajja bye yatwalayo noga kanjoze engoye muntu omusajja bye yatwalayo kanjire nga nfumba so n'obeerako ekintu kino kugumya naye ate omusajja waba talina kyeyaleeta waka probably yajja ne bakuŋŋaanya family members n'aleetayo kilo ya sukaali n'aleetayo abuntu buli woyagala onnoba ogamba waleeta kaki tolina ke waleeta ng'olaba osobola obuzzaayo nga bwangu okuzzaayo kitegeera so nakyo nze ndowooza omukolo gonze ng'ekitiibwa amazima omukolo nga ogugamba nti family yo okubeera involved mu maka nga okutandika amakaago it's a very good thing it's a very good example mu community ne mu bantu balaba naye ze okwagala ogamba nti I can get married to a woman because I'm going to have the privilege of having a wedding and not necessarily considering the fact that the two of you are compatible nti mujja kusobola okubeera mwenna I think that is a very dangerous thing kubanga ajjukira mwe ku byakalango kitegeera ko kabakalango
ebifaananyi biri ku social media nga bwogambye everyone knows it is the word preparation table sometimes etwala months abantu batula meetings babasondedde ssente zaabwe ebintu bingi nnyo input w'abantu mungi nnyo n'abazadde bo only later on okubagamba nti biganye so it is I would rather advise someone to say, you know what, risk and talk about the child before the wedding or before the wedding than taking a bigger risk of going for a wedding only after to just drop it, after you tell the secret and then you lose the trust. Kubanga waliwo obufumbo obubeerawo naye nga bwafa abo bangi nnyo babeera nga they are together but bacyankalana oli finding out ekyama nti oli yali yamukweka because what bayawula ebisenge most times the challenge is nti oli wazuula secret ng'ey'omwana talina kyagenda kukwesigako adagamba kati wesibeerawo kikyobuuka nyinza okunyonyola ne kugamba naye hane nze nali nkwagadde naye nga by'oŋŋamba sibitegeera ate manyayo by'omwana biki nenkunyonyola ensonga yange yakunnimbya naye nga in actual sense saakulimba olw'okuba nti nonjagala nakulimba olw'okuba nali nkwagadde naye ng'ate gwe yessaawa olabika wali oli ready okumuvinga on in case I had told you that I have a kid naye bannange abaana si bubi abaana abasajja mulekeraawo okugamba abakyala kubanga ffe tuzaala tukyali baana bato ate mmwe mutuzaalamu ate nabo mwogere bw'oba olina omwana mwogere nga mukyali mmwe mutuleetera obutayogera omusajja omufuna n'akufuukira ekizibu nga ye buli kyayogeraga banaye ebikazi ebyazaalako noga ye nze ntandise ntya naawe obeeramu ebyo ebikazi ebyazaalako kakukyaweko emyezi 2-3 ajja kumala that is what you think omusajja ayinza okusalawo n'agenda n'omufiirwa bwotyo naye nga te olw'obufunda bw'obudde me what I can advise is tubadde twogera ku nsonga ya okwagala ennyo embaga okusinga okwetegekera obufumbo nze kyenyeeza okwadvisinga abatulaba eyo nti yes twagala emikolo fena twagala batutwale mu kitiibwa naye nze mbadde nsaba nti sooka obeereko ne partner wo osooke omustadinge musooke mwembi mwestadinge because bw'obeera ne partner wo okumala omwaka trust me ne bwakaba kaze eki konna kaba kakoze eki kaba kavuddeyo so mu mwaka ogwo muba mwetegedde mutuule wansi mu planninge mugende mu bazadde bannanga basajja mulekeraawo okutwala abaana babannammwe n'omuzaalamu olukunkumuli lw'abaana nga tonna bagenda mu bazadde be tewali akumanya yadde muganda we bannange mugezeeko mutwanjuli abasajja mugezeeko mutanyo kubanga bannaye kuzaalira omwana si kyangu omuntu we yaviiramu omwaka ogwo probably nakkiriza naga kansirwe n'olubuto lwo aba akutegedde era abalowooza nti asobola okusustaininga obuzeebwo obwo bw'obeera nabwo kuba tewali muntu ali perfect so obuzeebu obutono obwo obw'okunyiiga amangu obw'entondo obw'obusezi obw'okukebera essimu ng'ozuulira mu mwaka ogwo nti patinawo omusezi so kwegamba bannange nze kyekyo kye mbadde ndowooza kakansula waffe naye abeereko ekitono kyatugamba tubeere nga tukomawo nzikiriziganya ne Remi nti twetaaga okwetegekera okubeera mu maka okusinga okwetegekera embaga newankubadde nga n'embaga nayo nkulu nga okuweesa abazadde ekitiibwa n'okubeera nga olaga munno gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa nti gwosazeewo mu bangi so kikulu nnyo era tubazaamu amaanyi ku Empower Africa emakindi opposite Magic Studio, Good Life Magic Studio abateekateeka okubeera mu mikolo egy'embaga oba okwanjula tukola premarital counseling so tutegeka abantu abali mu relationships oyako evaluating olabe omuntu onanjagala watanjagala ebina tubihandlinga naye besides that tukola ebintu ebirala tulina initiative ya economic development community initiatives okugatta abantu ab'obubinja obutonotono mu communities ez'enjawulo okukola ku bintu ebyenkulaakulana oba nga oyagala okumanya ebitukwatako n'ebitufaako so tukyalira ku office zaffe oba oyagala counseling osobola still kujja ku office directly oba okukuba ku namba essimu eri 0 oba bagita note 755
asatu munana chenda mubiri ana munya 0755 389244 tusobola okuwa services zaffe ziri available. Okay. Thank you very much. It's been a Monday, and that is how our guide has gone. Allow me going for a short commercial break, and when I get back, I shall still be Precious Remy taking you through the day break.